ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോം സയൻസിലെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടാണ്. The term extension was first used in the United States of America in the first decade of this century to connote the extension of knowledge from land and colleges to farmers through the process of informal education. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് അല്ലെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ്? US-ലാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കോളേജിൽ നിന്ന് ഫാർമേഴ്സിന് ഇൻഫോർമലായിട്ട് അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. In India, extension work was primarily started by F.L. Brain in Punjab. അപ്പം 1920 ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്ക് വന്നു. ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? F.L. Brain ആണ്. 1952 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്സുകൾ വന്നു. 53 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നാഷണൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസ് വന്നു. ഓക്കെ. അത് മുതൽ സിൻസ് ദെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഹാസ് ബീൻ റിഗാർഡഡ് ആസ് എ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദി ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റൂറൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് ദ മീൻസ് ടു അച്ചീവ് ദീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൂറൽ പീപ്പിളിൻ്റെ ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റിനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്? ത്രൂ ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്കുകളും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്ക് ഇല്ലാതെ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഓക്കെ. In fact, the ultimate goal of any educational system is to change existing knowledge, attitude, behavior, skills, understanding, etc. The people in society. At one hand, we have centers of higher learning, usually referred to as research centers, and on the other hand, we have the ordinary people. The findings of these research centers will become fruitful only when they reach the ordinary life of the people. There is a huge gap between these two, and it can only be bridged by an informal system of education which is known as extension education. അപ്പം ഒരു റിസർച്ച് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എവിടെയാണോ നോളജ് ഉള്ളത്, എവിടെയാണോ റിസർച്ചുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം എവിടെയാണോ നോളജ് ഉള്ളത് അത് റിസർച്ച് സെന്റർ ആയിട്ടും അതിനിടയ്ക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. സോ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ആ പേഴ്സൺ ആരാണോ ഈ റിസർച്ച് സെന്ററിൽ നിന്ന് അറിവുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ട് റൂറൽ പീപ്പിളിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ. Then coming to the meaning of extension education. The term extension education means that type of education which is stretched out into villages and fields beyond the limits of schools and colleges where the formal type of education is normally confined. In other words, the word extension used in this context signifies an out-of-school system of education. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ്? എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന്? എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്? ടു ദ വില്ലേജസ് ഓർ ഫീൽഡ്സ്. അത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. ഓക്കെ. ഇതൊരു ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. Then the word extension is derived from the Latin roots tension meaning stretching and ex meaning out. അപ്പം ലാറ്റിൻ വേർഡായിട്ടുള്ള എക്സ് ടെൻഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ടെൻഷന്റെ മീനിങ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്നും എക്സിന്റെ മീനിങ് ഔട്ട് എന്നുമാണ്. അങ്ങനെയാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താവുന്നത്? സ്ട്രെച്ചിങ് ഔട്ട് എന്നൊരു മീനിങ് എക്സ്റ്റൻഷന് കൈവരുന്നത്. ഓക്കെ. In simple terms, extension education is defined as a scientific dissemination of technology to improve the standard of living of the people, especially those living in rural areas and in deprived conditions. It is a science which deals with with the creation, transmission, and application of knowledge designed to bring about planned changes in the behavior complex of people with a view to help them live better by learning the ways of improving their vocations, enterprises, and institutions.
It is a system where people are motivated through a proper approach to help them by applying science in their daily lives. In farming, homemaking and community living. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടാണെന്നല്ലേ, റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ പോയി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പറയുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ റൂറൽ പീപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട്. ഓക്കെ. Then, the ultimate goal of any educational program is to bring significant changes in the community, thereby improving the quality of life of people. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്തുവാണ്? ആൾക്കാരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. വിത്തൗട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ നോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ എനി നാഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു രാജ്യത്തിനും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. Then extension simply refers to the mechanism which facilitates the social use of knowledge which is already acquired and researched. It forms a live contact between the knowledge sources or institutions and the social situation or community by way of addressing the problems and issues. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട്. ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ്? റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സസ്, നോളജിൻ്റെ സോഴ്സ്. ദെൻ ആരാണ്? സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം. അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ലൈവ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The objective of extension work is to extend knowledge with the socio-cultural realities. So we cannot apply an extension which is done in Japan. ജപ്പാനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്ക് we cannot apply in India because culture is different. Okay, so we have to take important consideration for the social cultural elements of particular community where the extension work is going to done. Then the aim of all extension work is to teach people living in rural areas how to raise their standard of living by their own efforts using their own resources of manpower and materials with minimum assistance from government. So അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ തന്നെ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മിനിമം സപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ്. അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് 3 types ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച്, 3 type ഓഫ് ചേഞ്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരണം. എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ നോളജ് വരണം, ചേഞ്ച് ഇൻ സ്കിൽസ് വരണം, ചേഞ്ച് ഇൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. The concept of extension education developed by Dr. J. Paul Legans. Okay, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. എന്ത്? കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ജെ പോൾ ലീഗൻസ് ആണ്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു 5 ഫേസസിൽ കൂടെയാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം പോകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലൈസിങ് ദ സിറ്റുവേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ജെ പോൾ ലീഗൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത്. This requires a large amount of facts about all aspects of the situation. Facts are needed about the people, their physical situation, problems and the resources available. Okay, അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സാഹചര്യം നോക്കുന്നു അല്ലേ. അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലേ, അവരുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള എന്താണ്, ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ്, ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് വേണം. സപ്പോസ് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം, എന്താണ് വാട്ടർ സ്കേർസിറ്റി ആണ് പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ വാട്ടർ സ്കേർസിറ്റി ഉണ്ട്, അതിന് നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ്, അവിടുത്തെ അടുത്തൊരു കുളവും ഒരു വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ റിസോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം
എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പമ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് അവിടെ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ. No facts and research findings should be introduced by the extension workers to stimulate a fresh approach to the problems of the people. A thorough analysis will examine changing conditions and take a careful look ahead, comparing what is and വാട്ട് ഷുഡ് ബി. ഇപ്പം എന്തുണ്ടോ എന്താണ് വേണ്ടത്, അപ്പോൾ അത് തമ്മിലൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് വിത്ത് ആൻഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി. ഇപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ക്ലിയർ ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിസൈഡിങ് അപ്പോൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. It is necessary to distinguish between levels of objectives by separating the general objectives from the specific or working objectives. The planning process must enable the people to select a limited number of problems and to state their objectives clearly. The solutions to be offered must give satisfaction. Objectives should express the behavioral changes in people as well as the economic or social outcomes which is ഡിസൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ. ദെൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഷുഡ് എക്സ്പ്രസ് ദ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പീപ്പിൾ ആസ് വെൽ ആസ് ദ എക്കണോമിക് ഓർ സോഷ്യൽ ഔട്ട്കംസ്. അതായത് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ക്രോപ്പിനെ കുറിച്ച് പുതിയൊരു എന്താണ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്കംസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ ടീച്ചിങ്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ചൂസിങ് ദ കോണ്ടന്റ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ടോട്ട് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സിമ്പിളാണ്, പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക. 6 to 9 different methods of communication must be used to create learning situations and stimulate learning. ഇത് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. ഇവാലുവേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ടു വിച്ച് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഹാവ് ബീൻ അച്ചീവ്ഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഇവാലുവേഷനിലും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പം അത് അടുത്ത ഫേസായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് അനലൈസിങ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത് ഡിസൈഡിങ് അപ്പോൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. 3 ടീച്ചിങ്. 4 ഇവാലുവേഷൻ. ഇത് ആര് പറഞ്ഞതാണ്? JP ലീഗൻസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വരുന്ന എന്താണ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ. അടുത്തത് റീകൺസിഡറേഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ റിവ്യൂ ഓഫ് പ്രീവിയസ് എഫേർട്സ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് വിച്ച് റിവീൽ എ ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ. അല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുക്കുന്നു, അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ റീകൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. The fundamental objective of extension education is the development of the people. Okay, clear ആണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് മാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് മാൻ ആണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം ടു അസിസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഡിസ്കവർ ആൻഡ് അനലൈസ് ദെയർ പ്രോബ്ലംസ്, ദെയർ ഫെൽറ്റ് നീഡ്സ് ആൻഡ് അൺഫെൽറ്റ് നീഡ്സ്. സിമ്പിളാണ്. അടുത്തത് ടു ഡെവലപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് among people and help them in organizing groups to solve their problems. മൂന്നാമത്തത് to disseminate information based on research and for practical experiences in such a manner that the people would accept it and put into actual practice. അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു കീപ് ദ റിസർച്ച് വർക്കേഴ്സ് ഇൻഫോംഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾസ് പ്രോബ്ലം ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം സോ ദാറ്റ് ദേ മേ ഓഫർ സൊല്യൂഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നെസസറി റിസർച്ച്. മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മെറ്റീരിയൽ ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻകം. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ദ ഔട്ട്ലുക്ക് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ ട്രാൻസ്ഫോം ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ദെൻ തേർഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ,
Then in scope of extension education എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ extension is fundamentally a system of out of school education for adults and youth alike. It is a system where people are motivated through a proper approach to help themselves by applying science in their daily lives. In farming, homemaking, community living, ഈ 3 മേഖലകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ രീതി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ വില്ലേജ് പീപ്പിൾ. എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള പീപ്പിളിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് ഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ നോളജ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, as we have already mentioned that. Extension is helping people to help themselves അല്ലേ, നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷനിലൊക്കെ പറയുന്നല്ലേ, ഹെൽപ്പിംഗ് പീപ്പിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദംസെൽസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ടു ആൻസർ their felt needs and wants. Extension is teaching people what to want as well as how to work out ways of satisfying their wants and inspiring them to achieve their desires. Extension is teaching through learning by doing and seeing is believing. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ആണ്, അതുപോലെ സീയിങ് ഈസ് ബിലീവിങ്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളാണ്. എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. Extension is a two-way channel. It brings scientific information to village people and it also takes the problems of the village people into the scientific institution for solution. അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് സെൻറ്ററിൽ അറിയിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പീപ്പിളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Extension is working together or in groups to expand the welfare and happiness of people with their own families, their own villages, their own country and the world. Extension is living relationship between the village workers and the village people. അത് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, വില്ലേജ് വർക്കേഴ്സും വില്ലേജ് പീപ്പിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. Extension is development of individuals in their day-to-day living, development of their leaders, society and their world as a whole. Then principles of extension education. According to Mildred Horton, the 4 great principles underlying extension services. First one, the individual is supreme in democracy. നമ്മൾ മറക്കാതെ ഇത് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ചു വെച്ചാൽ പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. മിൽഡ്രഡ് ഹോട്ടന്റെ 4 principles ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ 4 principles ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് സുപ്രീം ഇൻ ദ ഡെമോക്രസി. സെക്കൻഡ് വൺ, ദ ഹോം ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഇൻ എ സിവിലൈസേഷൻ. തേർഡ് വൺ, ദ ഫാമിലി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ റേസ്. ഫോർത്ത് വൺ, the foundation of any permanent civilization must rest on the partnership of man and the land. Apart from these principles, there are some other general principles upon which the extension activities are carried out. They are detailed below. Principle of interest and needs. എന്ത് ചെയ്യുക, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും നീഡ്സും നോക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് interest differ from individual to individual, from village to village, from block to block, and from state to state. Therefore, there cannot be one program for all people. So there will be different programs needed to different kind of people. So then, principle of cultural differences. Extension work is based on the cultural background of the people with whom the work is done. Improvement can only begin from the level of the people they are. This means an extension worker has to know the level of the tradition, beliefs, value, etc. before starting the program. ഇപ്പോൾ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ. ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും തന്നെ കൾച്ചറുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. കൾച്ചറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മണ്ണിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. The principle of participation. Extension helps people to help themselves.
Good extension work is directed toward assisting rural families to work out of their own problems rather than giving them ready-made solutions. Okay. Participation ഉറപ്പാക്കുക. Then principle of adaptability. People differ from each other. One group differs from another group, and conditions also differ from place to place. An extension program should be flexible so that necessary changes can be made whenever needed to meet the varying conditions. So adaptability ഉണ്ടായിരിക്കണം. Okay. അടുത്ത principle, the grassroots principle of organization. A group of rural people in a local community should sponsor extension work. The program should fit in with the local condition. The aim of organizing the local group is to demonstrate the value of the new practices of programs so that more and more people would participate. Okay. ഇപ്പം ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള പീപ്പിളിൻ്റെ എന്താണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. Then the leadership principle, extension work is based on the full utilization of local leadership. അപ്പം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലീഡറുകൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും അക്വയർ ചെയ്ത് വരുന്നു. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ, ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെ, വെറുതെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്താൽ പോരാ, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ദി extension workers and the community people and the research center, of course, also. The end product of the effort of extension teaching is a satisfaction that comes to the people as a result of solving a problem, meeting a need, and acquiring a new skill or some other changes in behavior. Satisfaction is the key to success in extension work. Next, last one, the evaluation principle. Okay. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദി ടീച്ചർ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് തിയറി ആൻഡ് വർക്ക് അപ് ടു പ്രാക്ടിക്കൽസ്. എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ദി ടീച്ചർ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് മേ ടേക്ക് അപ്പ് തിയറി ലേറ്റർ ഓൺ. Then formal education, students must adapt themselves to fixed curriculum offered അല്ലേ. ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫോർമലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇൻഫോർമലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാലോ, അതോറിറ്റി റെസ്റ്റ് വിത്ത് ടീച്ചർ. അതോറിറ്റി ആരായിരിക്കും, ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എപ്പോഴും ടീച്ചറിലായിരിക്കും. മറ്റതിൽ എന്താണ്, അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലായിരിക്കണം. ദെൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡൻസ് ഈസ് കമ്പൽസറി. ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അത് കമ്പൽസറി ആണ്. നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്താണ്, അതൊരു കമ്പൽസറി അല്ല, അതൊരു വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ടീച്ചിങ് ഈസ് മെയിൻലി വെർട്ടിക്കൽ. ദെൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ടീച്ചിങ് ഈസ് മെയിൻലി ഹൊറിസോണ്ടൽ. ദ ടീച്ചർ ഹാസ് മോർ ഓർ ലെസ് എ ഹോമോജിനിയസ് ഓഡിയൻസ് അല്ലേ. ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഓഡിയൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് റിജിഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രീ ഡിസൈഡ് പ്രോഗ്രാം program desires of the people. It is more theoretical. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്താണ്, തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചൊരു കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാലും മതിയാവും. എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും അല്ലാതെ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഇന്ന ക്ലാസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ വിളിക്കാറില്ല. അതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്, എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അത് ഫ്ലെക്സിബിളാണ്, അതെന്താണ്, വോളണ്ടറി ആണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പോയി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ ഇതിന് ഉണ്ട്. It has freedom to develop locally and they are expressed. It is more practical and in the application of solutions of the problem. Okay. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.